Igbo Mulizim was a na video no Wotowoto baptism of fire. Na Ezeugo Joko wee bịa nnọta. So amara m na nwere ndị na social media, all these our dangerous bloggers on social media, we na call for the release of Akwa Okuko Tiwalake. So Ezeugo wee sote wee so hatata. Na Jpac ha ma ndị ọbụla ma ijele everybody also onye ọbụla ha mee gịnị ha je chọrọ akọla, which is true. Kedu nke bụ na after much thing Akwa mechuru na asịsị gbapụta Akwa. How many of our youth are useless today because of all this okogwu asịsị na agwụ? There's increase of, like yesterday for example, but when I've shown your okada boom, instead the rate of strange faces you any units our bus stop na street tire entrance of our street towards the junction side. Osim na Yahoo boys said the gem ogwu ha je go mgba did not work, so most of them babata street bebe imogo na choose survivor by all means. 3 years ago, 4 years ago, 2 years ago, now all of them now and all those things doesn't work again, which is true. In I have all these boys Bumazi Akwa Harenda useless mba Umazi Akwasi Jeje Mwakol wele their time hangwa no wa Jeje Mehe Kampa, they lure them into now believing all these things now work. And somebody like Jpac was part of those things that engineered it, which at the end of the day dika Akwa Bakotali azo uitibe na senior shenke Akwa Okuko ju egolu moto emegin gonye. And ever since then, ono katakwa okuku say na no Akwa chetekwa ihe o mele Akwa na mabetala Akwa, so he has never denied it. So I'm not surprised them calling for the release of Akwa Okuko. Say na onwe half on inside Akwa Okuko. Say no the same people na say sekpulo gechi say toyanga say menka. So Akwa Okuko damage society. Government will not. So government ejena jeme serious investigation nesia. So Ezeugo we jide onye ọbụla wee taliko ha na this video. So this video boy abi na amotehi na forward there sharp na share massively because na gini me some of our people amahazi here, they have allowed this their money consciousness to gini to deceive them, especially all these our Eastern bloggers are these things ha na-eme ọdịrọ mma. Strong and subscribe to this video ka ọ dịkwa na mbọzọ ndị bye. Mmadụ ekwe ọ na ndị mmadụ mechaa vidio mee vidio nke m ọdụ ka ya sị na m anọghị n'obodo a ịghọtago. I repeat, ọ na ndị mmadụ mechaa vidio about Akwa Okuko eke hit and onye ze Jesus detention by Governor Chukwuma Soludo. Ọ bụrụ na mmụnwa wee Ezeugo emehụ nke m ịmalụ na nọ ya adụzi ka sị na m anọghị n'obodo anọ schooling n'obodo five na-eme. Aha m afụ kọmentị ndị mmadụ but anyị agaba n'iru ịghọtago. Now I am appealing to Charles Chukwuma Soludo, the solution governor. ịghọtara. Don't be intimidated, do not be pushed by people of different interests. Do not allow people to push you against whatever thing you name. I want you to do your due diligence. Whatever thing it will take you to maintain the security in Anambra State as the chief security officer of Anambra State. Onye serewo na since ejiwe jide ndị ejidelu. No for difference there ba onye always but onye awo because as far as I'm concerned, over the past few months na Nnewi, we have not recorded, we have only recorded few against Mweyahu every day. Ogo una and ebu mmadu na especially that old road na Nnewi. If I ebu mmadu ebe ahụ, no man's business. But since Ndudo Gashi, since the detention of these 3 deadly native doctors, ndị ọzọ ugodu na onwe ndị ife ha na-alụ ha mụrụ anya malụ na anya adụga ebe fanụ before e disregard ha na-eme mpụ niile ha na-eme. Anọkwụ na anwa gelu ndị niile ifulu na-eti mkpu awụ ndị do favored one place or the other. For example, Adron surprise na Jpac
turn bụrụ onwe otu mkpu Governor Soludo nọkọtara all of a sudden turn kwazie everyday ọ na-eme video against Soludo. Ọ pụta n'ụbọchị a bụrụ ya amụma ebe ọ ya efelu na ebe ọ ya efelu, mana ụbọchị ha jefu ya ha nọ na-akụ ogene na-akụ n'ogene elu, ha mara na that prophecy ya emecha bịa. Ịghọtago? Now the reason o ji wee na-eme ife a wee wụrụ n'ose tichaa n'ọrụ etu o esi wee na-akpụ akpa eze ndị Igbo Chief Ebuka Ọnụnkwọ. Ose tichaa na trap mepecha mkpakala etu o esi wee na-akpụ akpa ya, ewee mere primaries, mechaa primaries, o wee fụ na ọrụ ahụ ose tiri agaghịzi etu o si wee che, o wee tọọ nọ ka tiger against Governor Soludo. Now this video melu about the release of Akwa Okuko abụrụ etu a ka o si address this video before. O bidoziri address these videos in another way. Now aside the fact that na Ebuka Ọnụnkwọ dalụ apụga primaries, Ịghọtago, we have not even heard from him. We don't even know if he supported the process or if he's aggrieved. But let us not count on that. Let us not forget na Akwa Okuko bili Jpac moto a na-ele ego one. There is nothing one nke mmadụ ahụ cannot do to pay back for SUV RS 330 Akwa Okuko bilie. So in other words, we cannot take people like him serious. Now some other of them na-ekwukwa reason. Don't forget at first mgbe arrestara Akwa na ha nche niile nwapụtalụ si ga-ejide ndị pastors na suppose ijide ndị pastors and not ndị dibia this one na ndị pastors wu ndị ohi. Mgbe na-ajụ ha ajụjụ wee sị ha ọ bụrụ na a pastor ka eji ife a ha ya pụta na-ekwusiri izie na onwe ife omelu. Ana m ajụ ha ajụjụ, inekwa anyị ifu na ụfọdụ n'ime ha wụ ndị omenala, ndị ọgwụ, ndị ọchụaja, ndị obu oke ite. Ịghọtago? Ndị obu oke ite ọha wụ ndị rekruturu onwe ha, ndị dịka critical thinkers, ndị dịka Jpac, ndị dịka I think na move video nko IB melu. You see, all those people, they are only defending these native doctors by saying that na people like Akwa Okuko have a menace to a sane society. A menace to a sane society. That now their activities now encourage people. How can they be saying that? That is deceit. How can they honestly be saying that na farmer even that government just defer? Did you listen to the charges carried out against them? Did you listen to those charges? Soludo native doctor campaign as what? I want to know what will be the interest of why Soludo Jijiwejidefa. Is it even Soludo Jifa? I am asking you. The law is taking its full course. Go back home, sit down and relax. If at the end of the day they are innocent, justice will prevail. You people should stop this nonsense on social media. Stop this nonsense for God's sake. You people should stop this nonsense. For somebody like Jpac, who supported incarceration and detention of Ogechi, to come out to be lecturing the Anambra State government on what to do, going by the principle you know how to do best. For all the people who thought that the only apology, that what Ogechi needs is to apologize, so that the people who are holding her unjustly should release her, to come out here now to be telling Governor Soludo what to do, is the same principle applying to Akwa, not the same one that applied to Ogechi. If Ogechi can seek bail through the court, let Akwa seek bail through the court. Very simple. Yeah? You people should stop. Yeah? You people should stop making this noise when they're making on Facebook. Yeah? They patronize her for their services.
and they are living extravagant life, flying money up, left, right, and center, encouraging our youth that name will easy way to success, telling our people that by mere isi kwasite n'ọkụ na ndị wuru n'ite ego. Ụmụazị anyị niile nwe ozo onye na-ekwe eje boy, ụmụazị anyị niile nwe ozo onye na-ekwe amụ ọrụ, ụmụazị anyị niile nwe ozo onye na-ekwe eje school. Ha nche niile na-emezi nke nọ na 17 years ọ na-asọfa depression because n'ọfụ na oke BTC na-agba GLE. But now for wrong in what these people are doing. You did not see that. Now their activities need you as in enjoy. Every man on the image don't enter. Buy auto, afford one and on. Meaning not even near. Every man on the image they know on your hey, sister Akwa, afford one and not even near. Every man a lot of arrow and in our society. Now I'm telling you, trace it down to activities of Ndomadibia. Do you honestly think that really the Afro don't you know that they can be held in connection to so many other crimes apart from Mado? Yeah? Do you think that Governor Soludo is just a chaff that normally for name? Is that what you honestly think? That a professor like Governor Charles Soludo, though ignorant of what he's doing, government has done their investigation. The matter has gone to court. Let the court determine if they are going to be free or not. What I don't like on Facebook here is people living the life of hypocrites. And I keep warning you people about that. Jpac cannot come to Facebook every day to come and be making noise. While you were part of what was happening to Ogechi, you even come to Facebook to come and brag how court yesi way adjourn the case until under court a jail results. That is how you are bragging on Facebook. Is that not the same thing that is happening to people na court na adjourn na nke na if I na-eme akwa hawo ebu ha bia court ta adjourn ukwechi? You should enjoy that. That is the principle you believe on. You believe in that principle. So if you feel that is the right thing that should be applied to Ogechi, why are you crying? Why it is being applied to Akwa Okuko? Is it because Akwa Okuko your man will be the Wotowoto? I told you, if you feel that what is happening to Akwa Okuko today is injustice, that injustice can never be corrected until the day you condemn the one that happened to Ogechi. Okay, but if you think that what happened to Ogechi is justice, allow the justice that is happening to Akwa Okuko to prevail. What is good for the goose is good for the gander. You can't come out making hell of noise on Facebook for over how many months? Never they may we put a court adjourn. But you were there celebrating. Ogechi are not in detention for 10 years. That she will rot in jail. That she will rot in jail. You know, celebrate here. You are coming on Facebook to come and call Governor Charles Soludo. Yeah? What Governor Charles Soludo? I am well peace in our region. I don't know about your town. I know about Newi. The rate and manner before Ndudo Gashibidolo. They may not be perfect. After all, my PA, I will not a victim of Abraham here. But I will not tell you that that is so that they are not meeting up to that. Even America today is not 100% free from crime. Even China, even Germany is not 100% free from crime. I can show here bad. I can make, but at least it has been controlled to a bare minimum. Yes, when you rate it in percentage, if you had the rate OCMA before, nobody's the rate OCMA now, and it is okay. Kadema, these guys acting as if there is no government in place. When it comes to that, Governor Soludo has tried. At least even a new winner and with sanity. People they move to go about at night. Or how wasn't Igbo Moto Potanilo?
ndị mmadụ na-ene ya anya ka gụrụ mere ọ na-aha akụ ebe 6 onye ọ na-ebupụsịa moto ifuzi onye ọ na-ebukọ today machin gbasta n'iro. So onye gwara ụgwụ na ife Soludo melu na ọ control at least ịtọ na Anambra State to ebe minimum bụ onye a nọ na-atụ ụga. Soludo jide ka iji. Do not allow them, do not allow these mischief makers to push you into doing what you don't want to do. Let the law take course on Akwa Okuko and Igbo. If they are free, let them go. If they are not free, let the law take it full course. Do you know what these guys raise a lot of criminality among our youth? You know, I'm not into busy actually the pastor. A pastor. No, he has seen a whatever. According to critical thinkers, every day they post rubbish. Every day they post rubbish na page. Pastor Jiko say onka, Pastor Jigare say onka, Pastor Jigare. Biaka all them will only name had connected to a tonto. Biaka ojele bo nyotolo. Makongu police. Go police na alo de olo. Unu ni decide you can follow the rule of law. But in the case of Ogechi, it should be suspended. Ogechi should be detained in eternity. You don't care. To the point that Jpac can come to Facebook to come and talk rubbish. But you have the shame and face to come to Facebook to come and appeal to Governor Charles Soludo about Akwa Okuko, your friend, for giving you a car. Why must you always allow your belly to control you? Why must you always allow your belly to control you? I want to go to the ife wunite. My brother got a jam one man. Why must you always allow your belly to control you? Why? Ana ma joga jojo. Ono bia na Facebook e bia lecture Governor Soludo. Ono bia lecture, but these are the same people who were celebrating the arrest and detention of Ogechi. They were celebrating the arrest and detention of Ogechi. The same way is wearing the out charges against Akwafa. And if you feel they are not innocent, they are innocent until proven guilty, I want to know what has changed in Ogechi. All the same way against wearing the out charges against Ogechi. So I want you to tell me the difference between these two people. Soludo is doing the right thing as far as I'm concerned. Those guys deserve in detention, even more of them. Even more. What they did to our society is worse than cancer. If handle to our society is worse than cancer. Reducing our productive youth to nonsense, to chaff, because they are looking for quick money. When you wanna believe una, no they have to open kanki tene si kankapo. Dewe ege jobe nine. Hawe negalanya si on the pastor kafana show. And the pastor now encouraging the buy to be lazy. Is that not deceit? Yeah, what can be more deceitful than this? What can be more deceitful than this? In fact, if Soludo and Ndudo Gachi supposed to email ije na ite Akwa Okuko, wola fa ndị niile ahụ ite niile ahụ na ebe ahụ. Mee ncha ni na arrest mbunde no na Nigeria. Ha bịa kwa ife ite niile ahụ na alụ ka ịmalụ. That is the only way he is we want ndị na-ezu ohi n'ime ha, ndị na-agba ama n'ime ha, ndị na-atụ mmadụ n'ime ha. Ana m ajụkwa ajụjụ mgbe na-asị na ife Governor Soludo na Ndudo Gachi supposed to email ije arrest ndị niile ite ha dọ na nke Ekehit, ndị niile ite ha dọ na nke Akwa, ndị niile ite ha dọ na nke Ekelafaye onye eze Jesus. Arrest ya ha ncha niile. Let them come and tell us if ite ha na-alụ. Ka ha bịa gwa anyị ife fa na-alụ, ife ite ha na-alụ. Ọ bụrụ onye na-ele moto pass, eje na shop esi oke, ọ gwọrọ ite aka moto pass ọ na-alụ wee gala. Oke ngwa hapụrụ na ite. Ọ bụrụ onye enweghị ife ọ na-alụ, ọ gwazie anyị ife o ji wee gwa ite. Jegwa ọgwụ n'ite ha. Unu ahapụ eziokwu a ya na-ekwu na-aka another thing. Unu ahapụ eziokwu a na-ekwu na-aka another thing. I can bet you that 90% of ndị dọlara ite ha na nke Akwa aka ha dị ọcha.
And I can bet you that 90% of ndị dọwara ite ha na nke onye eze ọ na nke Ekehit aka fa adụrụ ọcha. Aka ha adụghị ọcha. Ịchọ gbara from today till tomorrow. Aka ha adụghị ọcha. Isi na onye a na-eme illegal business. Ọ na onye a nwere ife ọ na-alụ, which I don't want to say most of them. So I want you to tell me, can you say me Soludo no where do wrong? But you are after pastor no na pulpit no preach. You are after pastor no na pulpit no preach. Only for a long goziri and a 5,000. You are against it. But it's supposed to earn 1 million. If you do the Ezeugo, so can we go kite? 1 naira go kite. And I'm a joke. Omuro kite anything less than 500,000. But when you move for now, the boy a because we will go encouraging people to go into crime. Did you see how it was controlled in Anambra State? These are not the days in a mother potassium, in a me film and all the state. They put in echo. I am about to say, Putadona and Kanwan, a Putabaho, in echo, and I on half your Pablo BTC, America Exchange. All those things that were controlled. Those guys almost took over. As long as many feel but they made it. Oh my God, yes, will live your life. But you gotta go making crime to look so attractive that those people who are now working hard should be regarded as people who are not serious. But you, who is having a soft something, you know what I mean, should be celebrated in the society. It became the order of the day. It became the order of the day. E wee sị hụ na alụ gbara ahụ ọwụrụ omenala. Alụ gbara ahụ na Anambra State na South East wee wụrụ omenala. Soludo wee sị no. Let us go back to the drawing board where onye na-eme ife ọjọọ ezo. Yes. That is what Soludo did. What Soludo did was bringing sanity to Anambra State. And the few people must have to pay the price for that. Yes, everybody must not pay the price, but few people must pay the price. Lesson must be taught and people must learn. That is exactly what he did. Yes, that is exactly what he did. He went a situation whereby onye na-eme ife ọjọọ, onye na-atụ akwụkwọ for instance, onye na-atụ akwụkwọ na-eme yahoo for instance, pụta ọ na-eze ezo. Were eme because if only eme ọdụrụ mma. We don't want the situation whereby you will have pride and arrogance. Ebe ị na-eme ife adụrụ mma. That is not what we want. It became the order of the day. Onye na-ezuzu ohi pụta ọsị na ọ na-eme yahoo. Onye na-eje ebelu pasị ahụ mmadụ na-ele ọsị na ọ na-eme yahoo. Ịghọtago? Ma ndị na-atụ ụmụazị na-ele ọsị na ọ na-eme yahoo. Onye ọ na-emezi yahoo. Ịghọtago? Onye ọ na-emezi yahoo. Ma ndị na-atọ ntọ ọ na-eme yahoo. If not, jee nene all those people na-atọ ntọ. Jee nene all those people na-atọ ntọ. Because obenu so niile eje anata onye ọcha. Anyị asị oke na ebe ya anara anyị na ife ị na-eme adụrọkwunu mma, mana nke a dụzielugo na ụbọchị ndị ya achụwụchụrụ nweta agụ na ha ekwuruwe. Mana ife anyị aghọtaghịzi iwu apụtazie a na-alụka anyị n'unu weruzie na-eje anata ndị ọcha wee na-eme cover up. It became the order of the day. So what Soludo did was ka ha họchaa ata na ọka. Ịghọtago? Ka ha họchaa ata from ọka. In a sane society, why you wee pụta like ka njụọ gị ajụjụ. Saifa n'ime onweru. Saifa n'ime onweru. Ife Akwa Okuko na-eme ọdụmma. Ife Ekehit na-eme ọdụmma. Ife onye eze Jesus na-eme ọdụmma. Making money at the expense of our young youth. Uselessing them. Ụmụazị ha useless golu na Anambra State waja. We will still anyị ka ya know there even next 15 years. Ụmụazị ha useless golu na Anambra State. Anyị ka ya know there. Anyị ka ya know there. When it comes to a point where mmadụ ya don 100 or 200 million na-eri ọta ha mfe.
only na ericha ye ga esi okwe ba ho si we pụta again o chowazie ụzọ ya esi we cover kwa up ka ọ ga na eri ego a kedu ndị ya tazi afọ ọ bụrụ mụ na go ịghọtago ọ bụrụ mụ na go there was a time na-eme mmadụ na-egwu wayo ezo ya ezo even ekwugodo ni na-egwu wayo ese na asị je tụọrọ ha aka ebe ị na-ere simenti gba ha nọ simenti a webe isi eme ka ego. There was a time ọ na-eme mmadụ nwee ife ọ na-eme o je chọọ ofe ife wee mee camouflage. It got to a point where people are spending money lavishly, very proud, without even doing anything. They wake up in the morning, they go and spend money, they come back in the night. It is not encouraging hard work. Onye na-alụ ọjọbọ, ịghọtago, onye na-alụ ọjọbọ nwee shop ebe a na-ele cement. Ife onye na-ene ya anya na iro na-ene anya ahụ oke n'ụtụtụ ojekwa ebe ọ na-ele cement no na-ele cement ọmụozi ife na-alụ behind will sustain. But where it go to a point where people are now comfortable with relaxing and spending money, lavishing money, discouraging onye na-emechi ụtụ fọ pụọ onye na-emechi ụtụ fọ pụọ ọ pụọ je taba afụfụ tacha afụ bata na mgbede ịpụta ego niile ahụ ọ lụtalụ enwe ihe irie ya within 1 minute yet o na-anya o nwere ife ọma na-alụ o nweghị ife ofụrụ na-alụ iji ma agwa na nwa dibịa na-agwọ ọgwụ a na ebe a na nwa dibịa na-agwọ ọgwụ a na ebe a onye n'ime ha ka ọ bụ pastọ na-ekpere ekpere but itiri ịnaji na advocate soro udo ya je arrest ndị pastors while even ndị nwa dibịa na-eme edu visible to the eyes you could see na ndị mmiri enwe iro kpoweje na mmiri ụbọchị a aka na-ekwuye jee nene ye ha ncha niile ewu ụmụazị nọ in fact if I know in their 14, 15, 16, 17, 22, 25, 30, 32, 35. I don't show no one you 40 years in Imifa. Jenene, those are young boys. Those are young boys. And they useless say ha. In only nanya. Ajuo in answer say ha no way family say happen the dibia. No way family. All this new generation what dibia when an Igbo. Don't make a lock her up. They also need how can need reserve Kenya have orientation where you are in to the society because they have been lost as far as I'm concerned. Yaka somebody will brain in this 21st century yapota say no na advocate for the reason. How je na court to prove one aka adosha and they will come out. We don't mind. Let them go and prove that na aka adosha. One again you say na mo sent. I've not said it either. But all these content creators, you people are causing a lot of trouble to Southeast. Different interest. Election you look at Ocha Bute, Emonokonyo, Enariego, Unano on social media. Unano on social media, and then go out their fancy so show you quite long. You don't want to have sense. You show him with no do Ranya Africa Hanazo. Hanalego. They will mislead you. A war of poppy yes. Eba shirigije, a war, mother will intelligence, mother will brain, mother not go, now your ignorance. I said, I am not saying that the game many for good manner, all the very important name and if he in a madroma. Even if he in a adroma, only if someone wants to go to a madroma, I will not come out openly to come and do it with pride because by doing that, I am encouraging other people to follow suit. But in Ezeugo, wele emeye, mbezi dunu kwa, ane emi for job, ane yezo. These days, there is so much impunity to ifo job. And those things in the dibia jiwe ezo debe. Aye mangbo ya wonye chi jebe nwa dibia. Owola abani, we piokwo. Ma wole no tutu, we piokwo. Mana since aji we mezie ye ha nwezi impunity nke onye chi je n'ụtụtụ ọ na-akpọ n'ụtụtụ onye chi je n'efife ọ na-akpọ n'efife amụrụzi ife ndị mmadụ na-eje eme ebe a onwuruzi onye ahụ ife ọ na-eje eme ebe a ife ahụ ahụ na okay na I'm telling you the truth ịghọtara onwuruzi onye ahụ ife ọ na-eje eme ebe a ife ahụ ahụ na omenala ka a na-eme na nwere ike ọwụ na ojere
no jere ije chụrụ ndị chi ya aja ọ no jere ije mefa eje ebe a na-eme alụ eje ebe a na-eme mpụ. But I have told these guys, ọ bụrụ na unu chọrọ ịkụziri ndị be anyị ime ọdịnala, kụziere unu ha dere ọdịnala. Dunu bold enough pụta gwa ha na nkịrịka ọgwụ a ha na-eji agwọ were akpa alụ na nkịrịka ọgwụ a ha bụrụ nyawo ọdịnala be anyị. Unu ahịa eme bikos na ịmara ngụnwa na-agwọkwa ọgwụ ahụ. Ịma na ị na-agwọ ọgwụ, ọnwụ na ị ha agwọ ọgwụ, ọnwụ na ite ya adọghọba akwa, ọnwụ na ụmụ ha ọgwụ akwa gwọọlụgwụ to cut corners. You can't come out openly na Facebook they defend the nonsense. You can't do that. Even they defend the nonsense. You are advocating for the use of Akwa. The general destiny of Umokorobia Bayi. In the next 10-15 years to come, I am no way. Bakassi Yabatako again. We are going back to those days when Bakassi will come back again. Because police may not be enough to handle the menace that may come upon us in the next 10, 15 to 20 years. And you are harboring it now, all in the name of Nineme tradition. Ishogango sekunde name ọdịnala. Ike dị ife. Ike nga Nnewi. Chief Dozie Ike dị ife. May you so rest in peace. May ọdịnala ọfụma megide ọdịnala wee nwụọ. Do you want me to mention so many people who na-eme ọdịnala? Iru ebe ahụ ifu ka esi eme ọdịnala Igbo. Iru ebe ahụ ifu ka esi eme ọdịnala. Ọdịnala is not any of this nonsense unu na-eme kịta. Yes. It is not any of these things unu na-eme now. But these guys actually they allow you people to be going gradually, ignorantly. You are advocating for Akwa. Akwa na-eme ọdịnala. Ana m ajụ ajụjụ. Akwa na-eme ọdịnala. Ndị na-eji ebute nkirịka ọgwụ ma amaghị ebe ha amaghị origin of ọgwụ ahụ. Jebunata ọgwụ were na isi, were na amụ isi ọgwụ. Were na useless ụmụazị bayi. Were na anụ ụmụazị bayi n'iyi. Were na anụ ụmụazị bayi n'iyi. A na-ekwugharịcha mmadụ apụta sego izie ya n'ọnwa ife omere na ọ dị innocent. Ọnwụ na nwere ife eji maka gọọmenti ji jide si kwuo what more ka ị chọrọ ịnụ. Ana m ajụ ajụjụ what more ka ị chọrọ ịnụ. Agwụ unu kọtụ akpịrị ogologo na-ajụ unu egbula akpịrị ogologo ebe niile enye ha 100,000 ị na-ekwugheri mana ịpụta ụnụ ya ada ekwu na ndị dụka anyị iwu ndị ala. Ụnụ ya ada ekwu na ndị dụka anyị iwu ndị ara. Ụnụ ama encourage ụmụazị nkedu 10 years ọ mara na ka esi eji agwọ ọgwụ. Nkedu 5 years ọ mara na ka esi eji agwọ ọgwụ. Maka na na-achụ ego ekwuzie na-eji akwa ọkụkọ ọ na-apụta n'akọ esiririzie n'onwe ife omelu ịpụta ọkịrịkịrị ụmụazị na ndị mmiri enwere okpo wee je mmiri jee nene ha kịrịkịrị ụmụazị enwebụ ife ha ma a na-awụ usi ụmụazị na-anakọsị ha ego ọ bụla ohi ngwanụ ite niile adọ na nke akwa jee kpụta ndị nwe ka ife ego na ha nwegoro. Ite niile ahụ dọ na nke akwa, ite niile adọ na nke onye eze, ite niile ahụ dọ na nke ekehit, ite niile ahụ dọ na nke ekele afe. Wayo ka ha na-egwu ụmụazị be anyị. I'm telling you what I know of. Wayo ka ha na-egwu ụmụazị be anyị. Wayo anya ọcha ignorantly ha wekọrọ ego je na-enye ha innocently. A na-ekwuye ọdụ ka ya asị ewere ejere ego Jgad, were ejere ego ịva, were echekọrọ ndị amị na-akpagharị oge ọnwụ na-apụta a na-efe ego what is money. Ego ebutere ụmụazị na wayo nke nwee ka o si wee tụwa ọrụ lọk shine on him. Onye ọcha nye ya ego agụ onye nke ahụ na Okeke na Nando biri ike. Okeke na Nando a ọ narị ebi ihe ike. Ndị na-atụ akwụkwọ nọ na nleka wee ka nkụ emekọghị na ndị nọ na nleka ka nkụ, emekọghị na ndị nwere osi ego ka nkụ. Mana atụfu enwe okwu ego ha ka na-ejekwa achụ aja, ha ka na-ejekwa eme ife niile ha na-eme. Common sense wee enye ife ọgwụ ị na-agwọ iwee tụwa akwụkwọ is to cut corners. Ịghọtago?
is to cut corners. Oh, call ya eba onye oche were ego nye. So ije kwa ọgwụ niile a gwọcha ọgwụ niile a na-achọkwa sọ format ya ada enye onye ọcha ka onye ọcha wee kwụ ụgwọ. Ịgwọ ọgwụ a gwọcha ọgwụ a isi onye ọcha pay ọkwụ ụgwọ ozugbo. Ichebughe ịgwọ ọgwụ a gwọcha ọgwụ a isi onye ọcha pay money ọkwụ ụgwọ ozugbo. Ọ ife suppose ide eme. Mana ije gwọ ọgwụ niile a gwọchakwa ọgwụ niile a use format and update niile dụkwa at your disposal. Ike ka after how long if ofu client kwụrụ ụgwọ ofu client a kwụrụ ụgwọ ikpuru efi je gbuo efi si na ọgwụ eze nwaanyị Okonkwo na-alụ ọrụ. Ọgwụ a ha na-agwọ na-alụ ọrụ onwe Yahoo boy ya du broke. Onwe Yahoo boy ya du broke. Onwe ya ka nna agwa gị eziokwu. So ọ wayo ka ha na-egwu ndị mmadụ. Ọ wayo anya ọcha ka ha na-eji egwu ndị mmadụ. A na-atụrụ ọkụ. Onye ọtọ ịtara onwe onye ọcha kwụrụ ụgwọ agụọ na ọgwụ onye awụ ọkụọ. One n'ime ha ụdị ite dobe akwa ọ sọpọsụ na-eje ebe ọ na-edebe efi afụsa efi 10 ma ọ bụ efi 13. Ọkọ na ihe anọ na oje ebe ọ na-edebe efi ndị mmadụ kpọtara ya. Ụdị ite n'obe sọpọsụ na akwa ya ebido na biznes efi. Maka ịbịa ebe a efi ya elu 1000 or 2000. I'm telling you the truth. Ọsọ na-ebi ihe moto. Ịbata na garaji ya moto dị ebe ahụ elu moto 12 or 13. Ịmakwa ụdị ite dobe ụrụ na-ebi ihe moto na ọ emepe na eka stand. Anaghị owu ọkwanye onye ahụ ruru ka agbara. Ọsọ na ụfọdụ na-ego ihe ana. Ụdị ite mfulube onye a wụrụ na ite niile ahụ na-arụ ọrụ ndụ esi wee kwu. Onye a enweghị a real estate guru ma ọnwụ na-edo Okonkwo aya aka enwe ana. Na-edo Okonkwo ya ada anwụala. Unu emezina ife eji ezu ife ọjọọ ezo ma nke m na-eme ma nke ị na-eme because onwe onye do perfect adịghị perfect and they do perfect mana ife eji ezu ife ọjọọ ezo for example o nwere ụdị ife ọjọọ mma ada eme kịta I will not like my younger brother to come closer around ebe m na-eme ife ahụ because achọrọ mụnwa mana ife ahụ adịrọ mma so ma like ka ọ bịa do involved na kama enwere m ike decide ya ka ọ nwere m ya pay the price. In other words, if you never had one worthy of emulation. Mana, the disadvantage of ime alo or woman and a woman, onye yabazia muria, onye feel that this is the way. The aim is to make people to understand that this is not the way. This is not the way. You gotta go. For example, ụfọdụ ife ya wọdapụta na ifu na ịtụkwa oge na mana ihe je na-agwa nwa ụtụkwa oge ihe je na-agwa nwa nna atụwa ụga ihe kwe ka nwa ahụ malụ na-atụ ụga because na ya like ka ọ mara na ịtụ ụga is the way because na ịtụ ụga adịrọ mma and ịma na ọ dịrọ mma ọpụ nne na-atụ ụga ife ihe eji ma na ọ dịrọ mma ahụ na mmadụ tụọrọ oge ya like ya so ịma na ịtụ ụga adịrọ mma ịghọta gị na-ekwu amamụdị content creators enwere n'ala Igbo data onye na-protect interest ya na-anụ ọgụ gidigidi with interest ya ọ na-eme ichekwu na ọmụ ife ọ na-ekwu ya mana ichekwu na ọma ife ọ na-eme ya mana n'anya clear na ọmụ ife ọ na-eme a na-emislead unu ọkwara unu ka a na-emislead you are appealing to Akwa to governor to remove ikwurie mgbe eji oge echi ka ịmụ ife ị na-eme ka ị mana detention ejidere Akwa not wrong. Did you say it in Beji Ogechi? As far as Ogechi, all the right. That is why you do consistent in the way you pass your message in a Facebook. Yeah. Be consistent. Yes. Let there be few places where you have reservations for taking a particular decision. But let people know you for this. Don't wake up in the morning, you jump to this. You wake up in the afternoon, you jump to this. I am particular about Jpac because I saw all the videos about Ogechi. It is all about looking for a technical way. Ogechi Yeji will remain in prison. You want her to remain in prison, but you want Akwa to come out. Don't you know that not the same justice he uphold Ogechi on a prison? Not the same justice he set Akwa free. Sorry,
Don't you know that not the same justice I uphold Mbogeshi on a prison? Not that same one to capable of keep Akwa. And no guy condemn woman never had Roscoma or Kwanyaki with boldness condemn what during the time of Akwa. Now you are doing the opposite. You are doing the opposite. You are telling us all the crime that Ogechi committed. Are you the chief judge? Are you the law that is going to decide whether Ogechi is innocent or guilty? But you passed your judgment on her. You passed your judgment on her. Now when it's Mbodezi and Akwa Okuko, in our chosen Kiwai, Nasoludo, any tangible reason you should allow them to go. Now Abia called to that, a Bugaria, Abia called to Ishi, a Bugaria. But that was exactly what you wished for Ogechi. On what ground do Kisi Potaziketa Abia seek for justice here? I am asking you. You don't have that moral standing. Yes. You don't have any moral standing to come and speak on that matter. You don't, my friend. You don't. Una doesn't name if you name na Facebook. No the man name no ground na una ignorant ya na alu na enu. Una out of their ignorance na alu na enu. You did not condemn it yet on Igbo. But today, because of Akwa Okuko na-enye ego, because na Akwa Okuko be awarding no throw ego around, because na akpojere Akwa Okuko client ndị na-eji agwọgwụ na nke, because na nwere share in a because na currently na abata na compound na nwere legacy of Akwa Okuko park na compound. You think you can deceive all of us? You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time. You people cannot always put us in your pocket. Ije we go yesiputa, we go yesiputa lawalosha, ebia kokola ini ne ko win at that side. Ndo yes member, esunu tiro yes nsunu na akagari. E wata go. Ndo yes member, tiro yes sunu na akagari. Nde nwe iki iche on their own. Ola shola tateta onya wiru na left. Ola shule chiteta onya wiru na right. E wata go. This is the same soludo they talk about when after they went to Oka. Even some of them, the content creators are even is the more conscious. They are only interested never go no matter how damaged they don't care. As long as they go how they can easily manipulate you, being their fans, because you are following them blindly. And then we follow the Makani hate Rogeshi. It will be because of hate Rogeshi. So no one nani or do ne dupaye be anani. Allow chola teta agwanka. Echini ne allow teta agwan also. If I had interested now, we are online to make money. You may make Ezeugo at the expense of other people. You'll be making money at the expense of other people. Yeah. Content creators known as Southeast. I heard the name we body now control government. You people need to bring sanity to blogging and creating content in the Southeast. You need to bring sanity. This madness is enough. I be unite, yeah. Now pursue a cause same way he see. That was how some of you came out, yeah, to come and be supporting nonsense. Eboniso numero, alu eboniso numero. Emane emeyo oyado umma, emeyo nwanne oyado umma. No, na WhatsApp group. Neku nto yesi we frame another man up just to make money. Onopota support here because now your colleague. You can't even control him or make a show bury that matter. Any news reporter, everybody want to make news with it and make money. Yet you need to go to Edo State and see how Edo content creators are progressing. Go to other places and go to Imo State and see how some of the content creators in Imo State the same progress. Also, Anambra Koya Webia, the first one dollar.
If also ndala content creators na Anambra minus the likes of Ezeugo, I am was in this do mancha mamu mi bai eh why no wunu go why no wunu go ego ni no wunu na achu ama no leki kunu yeje we gana wo bo onye ni mu no patala ege no fi je gana na leki keri funu na damage in them madu just to make money, just to make 1 naira and 2 naira. Emepe kwa na podcast oyibe keri va na emepe podcast ya ka abia ba na roast ndị mmadụ, ka abia ba na akụkọsị mmadụ na ibe isi ọnụ, ka abia ba wolu enmity duru ndị mmadụ wori ya na akpara ego. So say apụta ya jugudo ajụjụ until they commit onwe with another person. Ama na achieve ge o trend bazie onye ọ na broadcast we. Ndị wedi be niile nọ na Anambra State deserve ka so udo kwa ncha niile kpochie ha for 1 year or 2 years easy ha, so that they will learn a bitter lesson of their lives. They will learn a bitter lesson. Amu weke hit nkata obu iyi ajụrụ onye na-ekwu ọwụ na ngwa ọrụ ọgwụ after 4 days ọlụ come and give you your money back. Onye nwere ife ọ na plan ejezie ka agwọrọ ya dị ọgwụ ka ọwụ ọkụọ. Yeah? What I don't support is the impunity and it is in for job by on a messy. O mazini to amozi fedo mma fedo njo. O ka mma na mmadu mana ife adu njo. Mana na ife adu mma. Eh? Mana na ife adu njo, mana na ife adu mma. Make Manuel without sentiment. Jpac for service a big name in the southeastern content creators. Iyagwana to nwere eziokwu. O nwere ike owu Jpac ji afa without comment. Jpac who a symbol of disunity. Without Jpac, southeast content creators are more united. Without Jpac, I am more united way as a way blogging to the progress of southeast. He is the only one who is bringing division among people, among friends. He is one of the reasons why people are fighting each other on Facebook. He enjoys it when people are fighting each other. That is when he makes money. He enjoys it when people are not in peace. He is a symbol of fight, disunity, and the Ogoona and Akosono. That is somebody in Asem that know a big name. Yeah? Odogumazimus Patrick, I greet you. Or somebody in Asem know a big name. Because no enjoy some of the things on him. See for okay no way that course gari ogbo agala ebe niile oputato ogbo na ndị Zion nwa ye na Zion ultimate Zion o nweta ife ocho na Zion oputa echi niile ose na ndị Zion nwu nka oboso osori ya ose na mbaka awu nka o mere onwugari ya so na mbaka awu bụ nka echi niile ose na AEM nwu onye nka nwanne echi ose na AEM ultimate oboso sori ya ogbo na sorudo wo kaka ọla achụ la teta ogbo sorudo na ololo nwe prophecy. That is the somebody in Agwan no Ogunu. Eh? Or somebody in Agwan no Ogunu. Eh? Tell me one single way he has impacted. He has impacted as far as creating content in Southeast to be possible. Tell me one way or the other. People have shared in his knowledge. Tell me one thing or the other. People are learning from him. Tell me one way. Once we bring Ghana about unity among Southeast content creators. Look at even Emenan Gobala. Instead of him to look at how deadly content creators on actual ecoso. Because he wants to be sentimental about it. Because he wants to be sentimental about it. Against Ntonya against one letter Omonya. Imagine that is the danger of what Southeast content creators are doing. And when we are out preaching against those things, who paid me? If somebody paid me, who is paying them? It's a question. If somebody is paying me, who is paying them? They want to trade on controversy. When there is none, they create one. Yeah?
The only reason why they are crucifying us today is because we want them to stop creating content with Zion. We want them to stop creating content with the issue of religion, because they are playing on Ogunigweto capable of a wipe in the mud. If we have ban or religion, if we ban or religion, Emana Ojioso Abakulog Amohono Ojioso Abakulog Amohono Gubong. All Mumuna in a joker. Murikino na Dubai, Saudi Arabia, even more than 80 to 90%, 95% without any wahala. Matthias see from nowhere. Blue division among Gumunai. Before Matthias came up with this nonsense going back to their root, are we not living in peace? Are we not living in peace? I am asking you a question. We are living in peace. He is the one who created that concept of disunity just to make money from you, because he can't make money from me. Awolona Oka Riemuta and I know that that's the best for me. Yes, they are genuinely the only people who will want you to succeed. Genuinely, they are the people who will want you to succeed. But Matthias' idea of taking you back to the root is programmed to bring in division, so that when there are division, he will be thriving in that controversy that will make you to Iberiberisi will go in a pocket for nothing. With pride. With pride. Tell me how church has hindered Igbos from progressing. It will be a program I am going to treat today. Tell me how church has hindered Igbo from progressing. Tell me one single thing. Offer Okada na Okada. No ever offer Okada na Okada. Na Chineke aye bi ego. Onye Okada. Ogba na Chineke ye bi ego. Ogba no Chineke n'ifo je joka ka Chineke bi ego. We je buru Okada na agba. Okada awo no Okada no na anye higher purchase. Onye cha ye uwere ego je ma account. Wolu nke fori n'aka na azu ụmụ ya. Onye Okada ahụ furu ebe ahụ nwere ike onwunu nwere ofu nwa nọ na university ọ na-asụsi nwa ike nwa epụta nwa alụ ọrụ nwa ekpata ego nwa ego ihe moto. We have been living that way. Everybody must not be equal. We have accepted our inequalities. We are worshiping our God, praying to our God. Mmadụ nọkata blue division bute from nowhere tụkwasị n'ebe anyị nọ. How has Christianity divided us in our family? All na pastor Bulamuma say no one them pal na eme. On na dibia agbafo hafa, gba no one them na eme. Ana ma joga ajuju. All na pastor Bulamuma we gba no one them na eme. On na dibia agbafo hafa, gba no chairman woman na eme. Ana ma joga ajuju. So can you tell me what is happening that is so exceptional that no Christianity is no how program? With Christianity we have succeeded. With Christianity, there are still people who are struggling to survive. So tell me what has happened. Even the time, then Nana ya na Menana, Neje Bualuse, Nebelaluse, Ulalus Nekike, Onwelunde Kerike Mbao, when they do weak, when they batalego, when that batalego, when they will when they will. So can you tell me what is happening right now that is so different? That Matthias has to come out. No, they are liberating our people. Liberate our people from what exactly? From the shackles of Ndosha that he is feeding from that dustbin. Or they liberating the body from bondage of Ndosha, but he is feeding from dustbin Ndosha. The same Ndosha he na be liberating the body from their bondage. One ya chamu to phone at dustbin. Ije go ye buri ebunata yaba. No na Facebook na buy never chala. It doesn't occur to you that never Umutunda used more than 70 years ago. That is what you are feeding on. And yet, those are the people you are trying to intellectually do competition with. Is that your business not enough to show you that these people are operating on another level? Don't even start to tell me about your
ancestors. I'm talking about you. You are feeding from that dustbin. Anya shamoto to fuel that dustbin. Ijeburu. Yeah? Ijeburu yebuna tara yebai. Ndị mmadụ abịa na-egolu na-ekwu na nna na nke akwụkwọ palapala. Ndị mmadụ anyị enwe sense. Ndị mmadụ anyị enwe sense. Sometimes when I look at that young man, I see ana m afụ bụla eke. In fact, only a follower and the listener of Matthias, if he wo eji ubulu we gwaja atụrụ nke ya enwe part 2 atụrụ nke you for you sitting down and allow ofekedo ka Matthias enwe ife ọma obiara ahụ ubulu ka ọ na-agwarụ kere ife ọ na-agwa gị fa na nwa onye ọcha ji isi wee mee nke a nwa ọcha mana ije ebe fa ije bụrụ dustbin a na-elebe ha bata here real estate business and the real estate developing business ha na-eme you borrowed it ị na-eme taa ije n'ụmụ ochi ije owu a nna ahụ na nna ahụ o mee real estate business nna ahụ na nna ahụ ha encourage n'ile ana ọkwa na-ewu ana na-eme ana na-eso ndị mmadụ okwu ndị nna ya ewere ana wee mụ udo nwata tonite firu ụlọ chọgị ilu unu eje tụọrọ ya n'aka ọlụ unu up to this year amụ na ụlọ ọ ka nwere communal land ana community mgbe aheleghele generation anyị emegido n'ife bụrụ development practice ndị ọcha were enye m ka m develop nchọgodo ilele ele m were develop you embrace that business pattern of ndị ọcha you are feeding were ihe na-eme ọkaka iji na-efeed onwe were ihe na-eme ọkaka na-emoto anya ụkpa na anya during the time of Lord Lugard ha ka ibunatalụ dustbin ifeshiri from be ndị ọcha na-agwa anyị na nwa onye ọcha ahụ nka na ndị ọcha gwuru anyị nka na sọsọ Jizọs wifefụrụ ndị ọcha wetara anyị wụ fake mana moto ije bute na dustbin ha ụcharachara mana Jizọs ha wetara anyị wu onye wayo ka ọwụ unu n'idiri ka akpụ ụlọ ọra n'isi ọgwụkwọ MC Dosh ọsọ nwa anọ anyị akpakwana ọra n'isi ụfọdụ n'ime unu n'idiri ka akpụ ụlọ ọra n'isi Matthias wee si etu a wee divide ndị be anyị. Go and check Facebook 3 years ago. Go and check an Igbo 4 years ago. And what the kind of division who brought it upon ourselves? Before, ndị mmadụ nwere onye bupụrụ arụsị dị be nna o ha ji aka ha jekpọ ndị ụka ebupụ ya maka mmadụ ndewe kata moto ma sị na meni ji ozi moto ma na nchọrọ ile ya ele ya gwa m ife mmeji eme a legacy awụ ndị toto edewere ibe fa. That is why na unu nna ụlụlụ ikutugo ruo nke ọfụ even nke ahụ ụlụlụ ụmụ nwoke ya kutue ruo nke fa. They will continue to keep it because no nna unless na ha enwela anụ ọka nkụ but ha nwegodo anụ ọka nkụ amamụ unu nna ha onye ha ya edewegido na ha ya fụzikwa ebe ha biri ịghọtago. So na agbanwu ndị tota ha aka ndị tota ha egbosa. That has always been our way of living. Where we today, even mgbe ahụ ndị ọcha bịara ọka nwere ndị be anyị ka insistiri na ha ya dị eme ife omenala ha na-eme. It is a thing of choice. It has never been a campaign kind of thing like this a na-eme now. Unu sị na ife a na-eme n'ihu akwụkwọ kịta n'ọdụ ụlọ mma onwe onye na onye na-anụ onweghị onye na onye na-anụ ọgụ before. Nobody is fighting each other except normal things supposed to eme ka na-emekwa kịta except no na-eme in a bad way now. Elugo m ebe na-eje but I'm coming back again ka m wee mmalụ keneli. Let me know if ụka mere anyị Matthias ji wee bido campaign a. And for somebody who even gain people's attention through church, may God bless you for giving money. How can you the foundation of Igboland and Sanity Foundation? Was it not made in the name of Jesus Christ? That was what gave you the platform. You don't have any CC. You don't have any CC. Is it because we don't want to use that part to we just want people to understand us? We don't want to go into this kind of campaign. We don't want to go into that thing. If not, as Rena,
onwere onye ama ha afa nne wee na-akpọ ya mama and alụsị kpakarị ike agwaghị isi eji wee tụọ ọ na-pretend ka ya sị na enwere pepa ụmụ onye ọwụ few years ago ewu capital oil and gas ịkpatara ego na mkpọ mana ndị fọmụrụ Igbo Charity Foundation tụkọrọ ego golu laptop tụkọ ego golu Android phone tụkọ ego kwụ ụgwọ ọfịs na mkpọ ebe iji wee mere ọfịs Igbo of themselves mana ewu capital oil and gas a na-edeceive gari on mana ị nwere ego wụ capital oil ma the need for hardship atụkọta ego ka akpọrọ ọdịnaka wee jee India ọdịnaka ruo India nwụọ. That was how you went to Oluoyiwo India. It was Jesus Christ and the ministry of Jesus Christ through Omenana, through Igbo of themselves. When you went to India, where you went there now and you begin to go spoma, the rest is history. But they put out there now, well, I won't. Well, intelligent of Fofodu Munna in the Robodo. Is that not a campaign strategy? A publicity and advert strategy? What is Yana? Only the nation they go. In a go because in a go Naka Matthias when you do. Deceive well on. Deceive well on. Of course, later I be dealing with Rambo. What I want to learn Rambo business partnership in America. I am even in a Eshwaya Balcosido. Esham was some one who was a negotiator and only. What does it mean? Eh? You think all of us are Hilana? Do you think that all of us are the land? Eh? He said all of us are the land. Come on go to one year na Facebook so go through me go and go ne dala. I will wound. I would rather you patronize me with Ezeugo. Patronize them with Ezeugo. Eh? If I want to go for nye business ile motor. They will really open that motor. Or they let's gullible people to go. And let's gullible people to come because no one turn attention on. Yeah? I saw one name in a business. Man, the gullibility of our people when they make money is what I am against. The gullibility of our people when they make money is what Mwa ways you go to against. And I hope you get that point. Now I'm going to raise Diego from Igboland of the charity. No accountability. I've challenged him to give account. Let him give account. I don't mistake 10 million. Now give you account. Now a comprehensive account of activities in Saga, Igbo of themselves for 1 year. And I'll give him 10 million. He dare not. And they deceive you. Can even the person name will go. Oh, okay. Be big apple if you female on if you don't want to listen to program I'm on people like you program on our home to know so much and I will never step down on how I run it. Can we know to say what stop insulting? That you should stop insulting Farambaka or that you should stop insulting Evangelist Kobe. How many times have you told him to run his program and stop insulting people? When you hear the program you're born about people criminals and the how many times have you cautioned him? For misleading our people. Nigeria position we feed from those bin ndosha. We slave ndosha. They feed it from their crumbs. Need up on a table. Couldn't they feed? Yet on a Facebook every day. I went to buy a ndosha. See where why man for the moon and so pantum wine ndosha. For the moon and so pantum wine ndosha. Even today, they cannot know who nobody you. But then I went them up half na buy ya world gaga. Hustling on their own. In a how ndosha. See where my will slave. Hello, Colon. Because now some of them may have the opportunity of getting on a plane and flying out up outside. For the moon on a phone, maximum respect to people who are hustling who they about to go and make ends meet to come back to take care of their families, not people who they may compare and contrast. Eh? One who as a going to insult me, this same thing he did remember. Matthias. If you cannot tell it to Matthias, don't dare tell me that here. I don't want to hear it.
If you want to be civil, go to civil organization. Here is Ezeugo Global TV's page. Even Jimon the Hammer will have with you soon. It's a by force. Hey, I'm on a page, you're on a page, and I will win them mad. Let the civil in the buy, and I compare Ndosha with in the buy. Not Nigeria. Oh, when the tagging on from Nigeria about, not Nigeria about more Borganya. Now, there's a holiday nobody you eh? Now, there's a holiday nobody you man, no, nobody you want not powerful, no, not brag. Uno na fufu na brag. Eh? Na brag. Na brag. Bia be ndosha, bia na America. Odoro hum iwe jeba America. Odoro hum ya no na Nigeria. Ofodu imu no afa ko no so ala be egu no ji azo afia ga chasu no je obodo iwo. Ije hozo kwa ko no we baba kwa again. Mane ya na ebe a na agwo onye no na trade fair. Na azo afia wo ogranya. Na agwo onye no under bridge. Na take market. Na feed the family. Na agwo onye no ka. Na feed the family of 6. Ndu ma no obodo iwo na agwa na ebe ahụ no. Come to America. Come to America. Come to UK. UK is this. UK is that. Okwa onye unu na ago. Onye ago uluka agbalo. Onye ago uluka agbalo. Odo mu ye kwesi Nigeria. The kind of freedom here enjoy in obodo. Ye kwesi Nigeria wepo. Na odo mu una na ago usi ndebe every day Matthias say go to obodo iwo, go to onye osha. Ndo osha ya nya moto Matthias na anya. Na ebuna talo na eba. Okwa say go to be ndosha. Ka ije nube ndosha. Onwere onye no na America ọ na-akpọrọ ya ekwenya anya ụkpana ọ na-ebunata ebe a na-asụ nnọọ palapala no new one. Let us now start living by standard ndọcha. Onwere obodo oyiwu be ndọcha aka na anya ụdị 21st century first century moto ọ na-ebunata ụlọ ebe a. Onwere obodo oyiwu be ndọcha a na-anya standard of clinic ahụ ọlụrụ ka chemist ahụ ọlụrụ. Onwere be ndọcha enwere ike inye license for that thing to run. That is a packing shop. Kerube on a normal settings vendosha. Matthias, why are not in prison today? By trying to endanger the lives of people. By building that in all on and personal no. When God put on Facebook celebrate here. Say no. EJ vendosha. By standard of vendosha. That ambulance so booked or the feet to run on the road. These are things you ask yourself. Every day. Bia vendosha. Every day. Bia vendosha. Only no privilege for vendosha. Okwu India ka o jelu okwu ụmụnne anyị no be ndọcha ya dey deceive o be bigger play one time vv in na-edere onwe agwa m na people like you people should not bring that coward behavior to my page. I don't tolerate it. I don't condemn it. I don't condemn it at all. For somebody like you who is a lover of Matthias to dare come to my page to tell me to run my program without insulting anybody. Imagine the audacity. Imagine the level of aghụghọ. Matthias program na do full of insult and abuse. Mane ya again I say Nwashineke ride on. Ngwari zi open na page me say Deceitful. Run your program so that people will understand. Chikobi, CCOB. Owurukwa na aghụghọ unu mu mawo. Owala aghụghọ. If awukwo na aghụghọ unu mu mawo, if awala unu mu mawo. Nnebekwa ndukiti wori egotam. Oh etu kedi fe di she etu anse me program na etu Matthias se me nke. Ana ma ajụjụ. Donu ndị nọ na page agwanụ etu akịta nsi ezo ozi ọma nke ma. O nwere ife dị iche na etu aka me Matthias wee do civil. So ị mara etu ahụ isi apịa ntị yo wee ghọta nke Matthias na-ekwu. Sikwa etu a wee ghọta nke na-ekwu. Ị ghọtago? Yes, and I will not take it away and I will not apologize for that. You insulted me by coming here to play with my intelligence. That is an insult on my own part. That is an insult on my own part. So if I tell you that I'm going to apologize or that I'm going to even say no, I did not insult you, man, I can't do that. I can't do that. The first day, program, no one did threaten him. Ngwa will be what's on page. If you want to make if I just Facebook, Olobo say threat to Matthias, ono ban a program with Matthias with the waja. Make program immediately. Makandene threat to mother. Eba can no we na go no -1.
onweghị anything unu na-ekwuzi na-take unu serious. Ịghọtago? Afro m unu ka people nọ in a deadly mission and unu achọghị ine anya n'azụ unu na-aga. That day ka m gụje unu, I read out a threatening message. Gụọ ya unu fụ how serious nwafọ Igbo pụtara na inbox m na-eteretụrụ mụ na ije ụwa ha ma oge echi ntụ anyị esi wee gbuo anyị, ntụ anyị esi wee mee ife a. Ị na-enecha ya ikwuhe okwu ịbata risef unu bụ ịdanye nke ọkụ Ezeugo m ekwuziri ife a na ife ahụ nke a. Olu ụbọchị mata ya sikwu ya na na-eteretụrụ ya unu magote ozugbo ị bịara ọnụ program ụbọchị aka mkpụrụ unu niile -1. Ịghọtago? Uche na-egwu atụ ose Matthias that is full of insult and anger all the time. They cannot control him. Ezeugo na-ekwu okwu. Ịmara etu ahụ isi aghọta meseji Matthias despite anger ya. Sikwa etu ahụ na-aghọta nke m. Ịghọtago? Hapụ ka njegodu na-eje m ije mee something. Mgbede taa ka anyị kụwakwa ebe ọ kwụsịrị, ka anyị bidokwa ebe anyị kwụsịrị. Unu bi na-edisive onwe unu. Onye dụmụrụ nke osu n'ala. Onye nwụdụrụ nke osu n'ala. Onye dụka unu na-aghọgwụ. Onye chọkwa unu ghọgwụ okwu unu ya aghọgwụ. Ịghọtago? Who is making enemies? Enwere time ime make enemies now. In fact, ka m gwa ya eziokwu obi onye na-eme ekimu Ezeugo as enemy, you are wasting time. You are wasting time, my dear. Enwere time ime make enemy. Ka ebe mmeji make enemy. Beside those your man na-eziwu. Enwere time. Ongo nwere time say na onye awe enemy, onye awe enemy. Mụ na gị na awe enemy for what? Ị bịa n'ochi shop m. Ị bịa n'ochi ebe si make money. Ka even meji we consider enemy. Because ni na-ekwu ka o si doro, na-ekwu ka o si doro. Onye ka meji we kpọrọ enemy. Enwere time ịkpọrọ enemy. Ịghọtago? Unless no iwu onye afụbụghị one on one. Ịghọtago? Unless no iwu onye ọnụ nwa na-take serious. Ịghọtago? Every day na-etreten mmadụ ọkwari wos ka mmadụ ya nwụ. Mmadụ anwụdụ ugboro abụọ. And ọnwa sooner or later it will come someday. Unu na-train group of hooligans. Unu na-train ha na-edewe ha na-encourage ha. Na-encourage fa. Every day bịa be ndọcha, bịa be ndọcha, bịa be ndọcha, bịa be ndọcha, bịa be ndọcha. Bunatara na ebe ndọcha na Nigeria. Unu ha ebunata. No bịa be ndọcha. Unu na-emebe ndọcha. On a normal sense society be ndọcha. Matthias o enwere audacity of advertise that rubbish obu mata na moto. Send them a brand new one. Upon na say onye akada na ọ na-achị ihe from be ndọcha. Na onye shiri ihe from na yejenga. Matthias advertise that rubbish ahụ. Rubbish ahụ. O debelu say no new one. O advertise ebe ndọcha. O yejenga. What ahụ ya pass any test. Roadworthiness be ndọcha. What ahụ do roadworthy. Ịwọchi ịrụ be ndọcha. Ana m ajụ ajụjụ. Hospital ahụ ọlụlụ ọdụ standard enough ịrụ be ndọcha. Ana m ajụ ajụjụ. Ọpọchọ ka ijebe be ndọcha. Ọpọchọ ka ijebe be ndọcha. Ọ wụrụ be ndọcha ka ọ fụrụ onye ọkada ahụ wee obstruct movement ya. Ọ na police anyị eme ya arrest. Ana m ajụ ajụjụ. Ọ wụrụ be ndọcha ka ị pụtara n'ime afịa ebe nwaanyị mmadụ na-azụrụ onwe ya afịa. Ije ebe a jije tọment ya. Ọ wụrụ be ndọcha ka ị pụtara n'ụmụ oji ka datu woman nke ụmụ oji. Ị pụta fụ nwaanyị na-eje n'onwe i distract ya n'ebe ọ na-eje. Ọ wụrụ be ndọcha ọ na aka na-aba ya ahụ mata ya sofu. Ọ kwụsịrị n'obe ndọcha. Monica oke hapụ obi. Monday ha ma nna akụ na-ada n'isi. I understand this pain. I like ka ha fụ somebody may dismantle asị ha in every way. Look at Matthias na-abịa agwa ndị be anyị na ndị ụka. Matthias ọwụgụ orijuru afọ. He's a hungry man na ọbata n'ụlọ ụka. O nwere ife o nwere. He's a hungry man. He's a hungry man. A na-akọ n'ife a na-akọ. He's a hungry man. O nwere ife o nwere. Gụrụ ka o nwere. A na-eko. A na-eko. Meanwhile, we know your foundation. We know how you started. Anyị maka isi wee bido. O nwere ndị ma history ya. It is documented in a WhatsApp group where just few years ago, you may go to buy Android phone. But today,
you are bragging to the name of couple tipa na-elana na-emegono on day na-aghọwu one day na-aghọwu ọkwa ndị na-aghọwu ndị na-aghọwu ndị na-aghọwu ndị nwere ike ịghọwu ni on day ya aghọwu ni all people like us ka ya aghọwu so deceive when ndị na-deceive ekwu na the greatest arụ anyị mere onwe anyị ewobaghị ime arụ ọwụrụ omenala alụ dịwakwuru mgbe gboo mana ọha omenala ka ọwụ ime alụ ndị mmadụ nnụọ ha agwaghị n'imere alụ onye na-agwaghị n'imere alụ nwere ike na-emekwa alụ mana alụ anyị ife a na-eṅomi but today alụwụzi ife a na-eṅomi a na-advertise na-agwa ndị mmadụ right on gaba n'iru mebe alụ ndị mmadụ na-eme ihe ịpụta efu ebe mmadụ na-eme ife adụrọ mma ị na-agwa gaba n'iru right on ndị nọ na nka na-asị so na ife adụrị mma oke ka anyị mebe ka nje nụpụta we finish one in order to begin another nụrụ nya from my principal na those days na Bishop Uzodike Memorial Seminary in Nnewi. Our principal then, we were the pioneer members of Bishop Uzodike Memorial Seminary 1999 section. Ugwokwenu Ekeze. Harold Obi will always tell you, we finish one in order to begin another. If I had that one, if I do now emechi first time. You will check when I emechi first time. Can I say no bigo? We finish one in order to begin another. So can you know na first time emechi go? My go na second time na she bido. E what go? Obosin takation orange. Wait for the powerful program I run today. I want to run a very powerful program. I need to share this video. I still remain Ezeugo. Dalon.